স্যার হাসিফ নাসির। হাসিব নাসির হিমো 14.5। আচ্ছা হাসিব নাসির হিমো, তোমার জন্য একটা অন্যরকম সাজেশন আছে। তুমি তো কম্পিউটার ফাইল করেছো না? জি না না, হাতে লেখা। হাতে লিখে স্যার ওয়ার্ডে ইয়ে তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে নেক্সট টাইম, ডু ইউ হ্যাভ ল্যাপটপ অর? জি স্যার ল্যাপটপ আছে। হাতে না লিখে প্লিজ ডু ইট ইন কম্পিউটার, হ্যাঁ? Because you use so many papers, so many pages. So, because we are students of environment, so we have to save our environment. স্যার টাইপ We করতে cannot আমার অনেক misuse টাইম paper. ঠিক আছে, তোমার প্রায় 14টার মতো পেজ লেগেছে। So please, next time থেকে please use computer file, হ্যাঁ? ওকে। আর কেউ আছে? আমি সিরিয়ালি যাচ্ছি তো এই জন্য বলছি আর কি, যদি কারোর থাকে বলে দিতে পারবো। ফারুকি 15.5, দুইটা এমসিকিউ ভুল হয়েছে ফারুকি সাহেব। ইশতিয়াক 17.5, ইশতিয়াকের দুইটা এমসিকিউ ভুল হয়েছে, না হলে তো খুব ভালো হতো। কুড বি হাইয়েস্ট। দুইটা এমসিকিউ খুব সিলি মিস্টেক কেন হলো? Otherwise, 19.5 and that would be the highest marks. Anyway, that is theoretical. That would be okay. Hasim Faruqi 15.5, দুইটা এমসিকিউস ভুল হয়েছে। Yes sir, sir আরেকটা কোশ্চেনে স্যার ফুল অ্যানসার করতে পারিনি স্যার। হ্যাঁ, anybody has any question about the script? এটা আর এরপরে আর কোনোদিন কিন্তু ওপেন করব না স্ক্রিপ্ট। নাই, গুড। আচ্ছা, আমরা গত ক্লাসে বোধহয় লাস্ট স্লাইড ডিসকাস করছিলাম নাকি? আমার মনে নাই। লেট আস সি। লেকচার স্যার। ইয়েস স্যার, মানডেতে কুইজ 2 হবে বলেছিলেন স্যার, এটা কি ওয়েডনেসডেতে নেওয়া যায়? হ্যাঁ, মানডেতে, নেক্সট মানডে। স্যার এটা কি ওয়েডনেসডেতে নেওয়া যাবে, মানডে বাদ দিয়ে? না স্যার তো কি নেওয়া যায় স্যার? আমি ঢাকার বাইরে থাকবো তো তখন। হ্যাঁ, ভারত ঢাকার বাইরে গেছো কেন? পড়ছে সেমিস্টার চলাকালীন সময়? না না স্যার, যাইনি এখনো স্যার, একটু নানু বাড়ি যাবো স্যার, মৃত্যুবার্ষিকী। নানু বাড়ি যাও বাদ, এই করোনার ভিতরে নানু বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা স্যার, ক্যান্সেল করে দাও, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা কোথায় ছিলাম? এখানে এটা আলাপ করছিলাম, লিচেট ফর্মেশন করেছি, টিপিক্যাল লিচেট কনসেন্ট্রেশন এটা বোধহয় পড়েছি, লিচেট মুভমেন্ট পড়েছি, লিচেট কালেকশন ট্রিটমেন্ট আমি জানি না, তোমরা আমাকে হেল্প করবা কত দূর পড়েছি। হ্যাঁ, এই স্লাইডটাকে আলাপ করেছিলাম, জিওটেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস। বা এটা লিচেট ট্রিটমেন্ট। স্যার লাস্টের দুইটা স্যার হয়নি। লাস্টের ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল স্যার। ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল, জিওটেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস এখানে বোধহয় আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে, সো geotechnical aspects of the landfill site is important. Okay, sometimes existing soil condition could be so good in the sense that it will have low hydraulic conductivity, which is 10 to the power minus meter per second. So if the hydraulic conductivity of the existing soil where we want to design the landfill site is 10 to the power minus meter per second, all right, that soil will work very well. Okay, the hydraulic conductivity is so low, it is so low that it will take very long time for the leachate to reach the underground water. Okay, if that is not the case, I mean, if the hydraulic conductivity is not that low, if it is not that satisfactory, then additional protection must be taken. What is that additional protection? We have to bring better soil, better clay, if it is available somewhere else. Okay, or we have to bring the soil that has hydraulic conductivity
which is equal or less than 10 meter per second. Okay, and in that case, this is the guideline, European Union guideline about the thickness of the layer that will be given. The liner, okay, thickness of the liner will be 0.5 meter. Okay, 0.5 meter. All right. So if existing soil has low hydraulic conductivity, then it is not a problem. Existing soil will work as a liner. If that is not the case, then we have to bring a better clay, or the clay or soil having low hydraulic conductivity. If that is not possible, we can use bentonite. Bentonite is a modified clay. So natural clay can be modified in the industry, and we can make bentonite, because bentonite has very low hydraulic conductivity. Or we can use synthetic liners like concrete wall, or very thick high density polymer plastic can be used. এই কথাগুলো আমরা পরে বলেছি আর কি। So lining system, the purpose of lining system or liner is to, of course, to stop the penetration of leachate to underground water or soil, right? And based on the hydraulic conductivity, the liner either can be single or multi-layer. If the low hydraulic conductivity is very low, then we can have a single layer liner. If hydraulic conductivity is not that low, then we can have a multi-layer liner. Okay, and types of liner we have already discussed. Sometimes in situ, naturally existing clay, in situ clay or in situ soil can work as a lining material. If the hydraulic conductivity is low, then the soil itself, existing soil itself, can work as a liner. If it is not the case, then we can hydraulic conductivity. তারপরে বলেছি bentonite. Okay, this is the chemical structure of bentonite. এটা আমি দিয়েছি just for your information. এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। এই স্ট্রাকচার তোমাদের শিখতেও হবে না, পরীক্ষাতেও থাকবে না। Just I have given, if someone is interested, how bentonite look like, সেই জন্য দিয়েছি। And then synthetic liner, as I mentioned, like concrete liner তৈরি করি, এরকম কনক্রিট লাইনার ইউজ করা যেতে পারে, অথবা very thick high density polymer can be used as a liner. ওকে, এই ছিল মোটামুটি আমাদের ওই ক্লাসের কথাবার্তা। যদি কোনো কারো প্রশ্ন থাকে এই লেকচারে, ইউ ক্যান আস্ক। স্যার আমরা লাইনিং সিস্টেমটা কেন ইউজ করব স্যার? কুড ইউ রিপিট? লাইনিং সিস্টেমটা কেন ইউজ করব, একজন বলো, ওর কোশ্চেনটার আনসার দাও। এনিবডি? লাইনিং সিস্টেম কেন ইউজ করব? একটু আগেই তো পড়লাম, এখানেই আছে, এখানেই আছে। ওহো, আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ওই যে টু স্টপ লিচেট পেনিট্রেশন। আমাদের ল্যান্ডফিল সাইডের একটা ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে লিচেট ইজ জেনারেটেড, এন্ড লিচেট ইজ এ কন্টামিনেটেড সাবস্টেন্স, contaminated water-like, water-type substance. So it contains different types of toxic substance. If we do not use the liner, the leachate can penetrate to the underground water or soil, and pollution will be ultimately the result. It can pollute the water, underground water, or it can pollute the soil. So that's why we use liner, so that leachate penetration will be stopped. Okay? ঠিক আছে? Yes, sir. All right. Then the last lecture of landfilling. আচ্ছা, আমি তো এইটা আমি বুঝলাম না। আচ্ছা, এগুলো তো পড়িয়েছিলাম না, এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস। স্যার আমাদের যেদিন ক্লাস ইন্টারাপ্ট হলো ওটার পরে স্যার আজকে প্রথম হচ্ছে না স্যার? এই যে অপারেশনাল মেথড দেখো, এক্সকাভেটেড সেলস অর ট্রেন্স মেথড, এরিয়া মেথড, ক্যানিয়ন ডেপ্রেশন মেথড, এগুলো পড়েছিলাম না? না স্যার, এগুলো তো পড়ানো হয়নি স্যার। ও আচ্ছা, আমাদের তো একদিন ছুটি গেছে, তাই না? জি স্যার, লাস্ট ওয়েডনেসডে তো আমাদের ক্লাস হয় নাই। ইয়েস স্যার, মানডেতে স্যার ক্লাসটা ইন্টারাপ্ট হয়ে গিয়েছিল স্যার। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। আর ওয়েডনেসডে তো ক্লাসই হয় নাই আমাদের। এক্স্যাক্টলি, আমাদের কিন্তু স্যার এক্সামের পেপারও মানে আজকেই মনে হয় প্রথম দেখানো হচ্ছে স্যার।
এক্সাম পেপার গত ক্লাসে দিয়ে দিয়েছিলাম, এক্সাম পেপার বলা হয়েছিল। স্যার মানডেতে স্যার। হ্যাঁ, মানডেতে এক্সাম পেপার দিয়েই শুরু করেছিলাম। ওকে ঠিক আছে, স্যার। এক্সাম পেপার মার্কসটা গত ক্লাসে দিয়ে দেন উই স্টার্টেড, তোমরা অ্যাবসেন্ট ছিলে। ওকে, সো টুডে ইজ দ্য লাস্ট লেকচার অন ল্যান্ড ফিলিং। ঠিক আছে, so land filling methods, we'll start with land filling methods, and land filling methods can be classified from different aspects. In engineering terms, there are two types: attenuate and disperse sites and containment sites. Land filling sites to the engineers, okay? Or in engineering terms, some of the landfill sites will be called attenuate and disperse sites. Some of them will be called containment sites. So attenuate and disperse sites are just traditional dumping. Okay, if we have open place, then we can put or throw garbage. That is actually attenuate and disperse site, because here waste substances, MSW, can be dispersed in nature. There is no leachate control. There is no collection of leachate. There is no gas collection unit. So traditional dumping is basically attenuate and disperse site. Okay, which is not environment friendly. That's why it is not acceptable. And then what is happening with the containment site? Containment sites are basically the modern landfill sites. Okay, we know that in modern landfill sites we have leachate collection unit, right? So environmental protection to some extent is ensured. Then we have gas collection unit. Okay, we have liners. So environmental pollution can be minimized. All right, that's why we're calling it a leak-free arrangement. Okay, leak-free in the sense that as we are using liner, okay, neither the leachate nor the gaseous. That's why we are saying that it's a leak-free arrangement. The modern landfill sites are containment sites. Okay, যেটা আমরা স্টাডি করেছি, পরীক্ষাতেও ছিল, discuss the important features of modern landfill site. So modern landfill sites are containment sites because by using liner, we are separating the landfill site from the surrounding environment. So it is working like a containment. ঠিক আছে, এই হলো ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে ক্লাসিফিকেশন। Then আমাদের আছে operational methods. There are 4 types of operational methods, which are this: excavated cells or trench method, canyon or depression method, and reclaim method. Okay, এটা আমরা নামাজের পরে এসে শুরু করি। ঠিক আছে, আচ্ছা, নামাজে যাওয়ার আগে একটা জিনিস একটু আলাপ করে নেই। আমি তোমাদের সেকেন্ড কুইজটা নিতে চেয়েছিলাম হলো মানডেতে। তো একজন বললো মানডে না নিয়ে ওয়েডনেসডেতে নিতে। উই ক্যান ডু দ্যাট, আমার দিক থেকে কোনো প্রবলেম নাই। ঠিক আছে, আনলেস এনিবডি হ্যাজ এনি অবজেকশন। কারো কোনো অবজেকশন আছে? আমরা যদি, বিকজ আই অ্যানাউন্স দ্য ডেট নাও, যদি কারো কোনো অবজেকশন না থাকে তাহলে ওয়েডনেসডেতে নিতে পারি, যেহেতু আমাদের একজন স্টুডেন্ট একটা অ্যাপিল করেছে। ঠিক আছে, ইজ ইট ওকে? ওকে ঠিক স্যার। আছে, তাহলে হ্যাঁ ঠিক আছে, ওয়েডনেসডে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন ওয়েডনেসডে? কোন ওয়েডনেসডে? এই ওয়েডনেসডে না। আপনি ঘুমাচ্ছেন রিদওয়ানা, না? শীত খুব বেশি না? স্যার ঘুমাবো কেন? আমি বুঝিনি কোন ওয়েডনেসডে। কথা ওরকম মনে হচ্ছে যে ঘুম ঘুম ভাব। ওয়েডনেসডে হচ্ছে নেক্সট উইকের ওয়েডনেসডে, নট দিস উইক। হ্যাঁ, পরের উইকের। আমি চেয়েছিলাম পরের মানডেতে নিতে, বাট ইট উইল বি অন ওয়েডনেসডে। ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ এনাফ টাইম, উই হ্যাভ মোর দেন। Okay, so before that we'll be doing review, and that will be possibly on Monday. Okay, next Monday we'll be doing review, then Wednesday will be the test quiz. Okay, Okay sir, thank you. Sir, so let's sir, take the break and we'll come back after 15 minutes. Sir, 30 তারিখ যে ওয়েডনেসডে ওইটাতে? হ্যাঁ, এটা 30 তারিখ হবে। Yes, ওকে, ওটা দিয়ে দেবো আমি। I'll modify the notice.
আমাদের গুগল ক্লাসরুমে তো নোটিশটা দেওয়া আছে, so I'll change it. Okay, so let's take Sir, break can you and please add the syllabus there, sir? পরে Quiz and মানডেতে syllabus. আলাপ করে নিব, কারণ Okay, পরে sir. আগে শেষ করে নি। মানডে ঠিক আছে। পর্যন্ত we have one more chapter to cover, ঠিক আছে, ওইটা শেষ করার পরে I forgot that last Wednesday we had no class, so আমি ভাবছিলাম যে এটা পড়িয়ে ফেলেছি। So okay, so let's come back. Okay, so hope we all are back. So anybody has any question so far, whatever we have discussed? Do you have any question? Okay, so can you hear me? So we'll continue the discussion on operational methods. So there are 4 operational methods: excavated cells or trench method. So trench is basically hole, right? So what we do here, we make a big hole with the help of a bulldozer, and the dirt, that is the soil obtained as a result of making the hole, is stockpiled to form a sort of embankment behind the first trench. So this is important. Okay, then we put the garbage, but of course please note that all features of modern landfill sites, for example, we should have liner, we should have leachate collection unit, drainage system, everything will be there. After that, we'll put the garbage. Okay, and the most important point, just we discussed which is before as well, is cover material. So cover material, we have to cover the whatever the operation method, we have to cover the site, landfill site, every day after operation, otherwise it will spread disease. So we have to stop that. All right, so what we are doing, it is simple. In trench method, we are just making a trench, then after putting the liner and other important features of modern landfill site, we are putting the garbage, then we spread into thin layers and compact it, then we put the garbage again, and we continue the operation until the desired height is reached. The point which is very much important for us, if you see the different parameters here, we just mentioned that for a city like where 80 tons of garbage is generated in a day, this is the typical dimension. Now we can imagine how much space is required in Dhaka city if we want to manage garbage by this operational method. Okay, we are in Dhaka city, we are generating every day 8,000 metric tons roughly. Okay, so for 80 tons per day, this is the dimension. We need trench of one whose length will be 100 meter, depth will be 2 meter, and width will be 10 meter. Now, simply you understand, for 8,000 metric tons, it will be just 100 times more than this dimension. And the point which is very important when we think about groundwater table. Okay, so groundwater table, if it is very close to the surface, then we cannot apply trench method, because we have to the length, depth, depth particularly 2 meter. So if the water table is close to the surface, that we cannot make this kind of depth. So that's why in that case we have to look for an alternative method. Trench method will not be suitable for those areas or cities where the groundwater table is close to the surface. Okay, if the Sir, I have a question, sir. আমি শেষ করে নেই, আমার কথাটা আমি শেষ করে নেই। Okay, I'll give you the floor. The reason or the cities where the groundwater table is close to the surface, then we cannot practice this method.
Okay, yes, questions? বলেন। স্যার আপনি বলছিলেন স্যার ঢাকা সিটিতে 8000 মেট্রিক টন। হ্যাঁ, স্যার তাহলে কি স্যার আমরা কি স্যার এখানে স্যার 80 টন পার ডে দেওয়া আছে স্যার, তাহলে কি Yes. স্যার আমরা কনভার্ট আমাদের হচ্ছে 8000। তো 80 টনের জন্য যদি এই ডাইমেনশনের ট্রেন্স লাগে তাহলে 8000 এর জন্য 8000 is 100 times more, right? So এটাও তাই হবে। So if you ওকে স্যার। calculate the total volume 100 into 2 into 10, right? স্যার 100 এখানে কি স্যার শুধু মানে স্যার আমরা প্রত্যেকটা স্যার মানে 100 টাইমস দিয়ে কনভার্ট করব নাকি স্যার? total. You convert the total. You make the total area or volume এই যে এখান থেকে length, depth and width. Okay, total volume will be লাইক স্যার এখানে দেওয়া আছে স্যার 2 মিটার ডেপথ হবে স্যার। স্যার হ্যাঁ। যদি 100 হয় তাহলে স্যার 200 মিটার। ভলিউমটা কত হয় সেটা দেখো, 100 into 2 into 10. Okay, you get my point? So that Yes, will sir. be 2000 cubic meter. That's the volume. এখন এটার 100 times. So 2000 into 100. That will be the required volume for Dhaka city. ঠিক আছে, এইভাবে করা হয়। Okay, so other questions? নাই, ঠিক আছে। Then we have area method. Okay, ওই যে কথাটা একটু আগেই বলছিলাম, there are cities, there are regions where the groundwater table is very very close to the surface, so we cannot make trench or we cannot dig hole, কারণ হোল করতে গেলে কি হবে, পানি পাবো, because the groundwater table is, even আমাদের দেশে কিন্তু particularly in rainy season groundwater table comes to very close to the surface, so then it will be a problem. But normally ঢাকাতে আমরা পসিবলি that যাদের বাসায় ডিপ টিউবওয়েল বা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, আমাদের কিন্তু 80-90 ফিট যেতে হয়। ওকে, মিনিং দ্যাট দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল ইন ঢাকা সিটি is not close to the surface, right? So area where the groundwater table is well below from the surface, we can apply trench method. In other cases, I mean, if it is the opposite case, then we have to think about area method. Okay, so in area method, what we do it on the surface. We do not make hole. We do it on the surface. But before that, the surface should be prepared with modern features of modern landfill site. For example, we should have liner. We should have drainage system for leachate collection. All those features must be there, right? We'll be doing the operation. We'll be putting the garbage on the surface, but the surface should be made. How do we do that? At first, we build an just like an wall. তুমি যে রুমের মধ্যে এখন বসে আছো এটার কথা চিন্তা করো। You have walls on every sides, maybe এখানে আমরা একটা সাইডে করি, then you consider one wall and your floor. এখানে গার্বেজ ফেলা যেতে পারে, তাই তো? এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট উইল বি ডুইং ইট আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট। সো উই জাস্ট মেক অ্যান আর্দেন লেভি অ্যান্ড ওয়াল working as a support, then we put the garbage on the surface. Okay, এই হলো ব্যাপার। আর other common features will be there, ওই যে যেটা বললাম, leachate collection facilities, drainage system, liner, everything এগুলো আমাদের করতে হবে। Okay, and putting cover material just like trench method here, it is also important. And এখানে আরেকটু risk বেশি because we are doing it on the surface. In trench method ওখানে তো তাও we make a hole and then we put the garbage, but here we are doing it on the surface, so the possibility of spreading disease is much higher. So we need to be very careful about using the cover material. We have to ensure, and there is a typical recommendation of the thickness of the cover material, which is 150 to 300 millimeter. That should be the thickness of the cover material. Okay, otherwise disease may spread, so we need to be careful. So the cover material, because we are not making any hole, right? So the cover material should be brought from somewhere else. Okay, ওখানে তো on site তৈরি হচ্ছে না, but in trench method ওখানে কিন্তু একটা সুবিধা আছে. When we dig the trench, right,
cover material. We get the soil. That soil can be used as a cover material, but here it is different. We are not getting cover materials because we are not making any trench. So cover materials must be brought from somewhere else, or we can use, যেটা বললাম, high density polythene can also be used as a cover material. Yes. If we manage the garbage of a city where there is limited cover material, compost yard waste, okay, degraded organic substances can be material. If sand is available, sand can also be used. And geosynthetics, যেটা বললাম, এ ধরনের জিনিস, যদি আমাদের ওই যে ম্যানহোল ঢাকনার মতো ও ধরনের জিনিস থাকে, ওগুলোও ইউজ করা যেতে পারে। So there are many options of cover material. অনেক কিছুই ব্যবহার করা যেতে, বাট সয়েল অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। ইফ ইট ইজ অ্যাভেলেবল, সয়েল যদি না পাওয়া যায়, স্যান্ড পাওয়া গেলে স্যান্ড, সেটাও যদি সম্ভব না হয়, ডিগ্রেডেড মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট or geosynthetics, anything can be used as cover material. So the basic difference between trench method and area method is, in trench method we make a big hole, then we put the garbage. Of course, other features are common like leachate collection unit, this and that. But in area method, we do it on the surface. Okay, so that's the basic difference. Then we have canyon or depression method. Okay, this method is applicable particularly in mountain or hill area, because we need valleys or depression, right? It is not possible in Dhaka city. কারণ ঢাকা সিটিতে আমাদের মাউন্টেন নাই, ভ্যালি পাবো কোথায়, ডিপ্রেশন পাবো কোথায়? তো ওই যে পাহাড়ের তলদেশে যে জায়গা, ভ্যালি, ওখানে আমরা এই গার্বেজটা ফেলি। Or if we have mining operations, when we do mining operations, huge amount of soil is excavated. So that soil উঁচু ঢিবির মতো থাকে, so it's a kind of artificial হিলের মতো. So that's why ওই mining quarries or valleys, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি as a dumping site. But whatever it is either it is depression, mining quarries or valleys, whatever it is not environment friendly, because it is really difficult to minimize the environmental pollution. Okay, তুমি চিন্তা করো, মাউন্টেনের ইয়েতে আমরা ফেলে দিলাম, ভ্যালিতে গিয়ে ফেলে দিলাম, দেন ইন এ রেইনি ডে or বরফ গলা পানি যদি চলে আসে মাউন্টেনের উপর থেকে, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, either in seas, oceans or somewhere else in rivers. So যে কারণে it becomes really difficult to control environmental pollution. That's why we, as student of environment, we do not support canyon or depression method. Okay, and this method certainly it's not applicable for cities like Dhaka. It's a kind of flat plain, na? So mountain area যেখানে আছে, হিল এরিয়া আছে, অথবা মাইনিং অপারেশনস আছে, ওই সমস্ত জায়গায় আমরা এই মেথডটাকে চিন্তা করতে পারি। Although in terms of environmental pollution control, we do not support it. Okay, next method is reclaim method. Okay, so we do a landfill site on reclaimed land, either on the coast or on river banks, যেখানেই হোক না কেন। এটা রিভারেও করা যেতে পারে, এটা যে only seas or ocean যে হবে এমন কোনো কথা নেই। If we have reclaimed land মানে কিন্তু চর or island টাইপের জায়গা, না, যেটা reclaimed land আমরা বলছি। So আমাদের দেশে particularly in যমুনা নদীর চর, পদ্মা নদীর চর, ওই সমস্ত এলাকা আমরা we can think of for managing garbage of nearby cities or towns. So they use the reclaimed land on the coast or in seas or oceans. So how do we do that? At first we need to have an embankment. Okay, ওই যে reclaimed landটাকে we have to separate from the water bodies, right? That is seas or oceans or rivers, whatever it is, এটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে, otherwise there will be severe water pollution. সেই জন্য we should have an embankment, চারদিকে আমাদের যে ল্যান্ডফিল সাইটটা হবে তার চারদিকে embankment করে ফেলতে হবে, right? Leachate collection unit of course should be designed, because otherwise sea water or ocean water will be
polluted, or river water will be polluted. Okay, when we design the embankment, tidal rains should be considered. During high tide, water level will increase. Okay, if the height of the embankment is not high enough, then water will enter into the landfill site and wash out everything, and that will result in water pollution. So tidal rains should be taken into consideration when we design when we build the embankment. Okay, if the lining system failures, then seawater will leak into the landfill, and of course take everything out of the landfill site. Okay, so এখানে কিন্তু একটা পয়েন্ট আমাদের খুব এখানে একটু সায়েন্স আছে, সেটা হচ্ছে যে, and I finished this slide with the question, does the leachate leak out? The leachate will not get out of the landfill site because the hydrologic pressure outside of the landfill site is very high. ওখানে প্রচুর, you consider that we are almost in the middle of a sea, তো চারদিকে পানিতে ভরা, so there is huge hydrologic pressure. এর জন্য লিচেট বাইরে আসা সম্ভব না, কারণ বাইরে হচ্ছে প্রেসারটা বেশি, so বাইরে থেকে water can into the landfill site. So that's why the lining system should be very strong, so that seawater, ocean water, or river water cannot enter into the landfill site. Okay, then actual design of landfill site. Okay, when we think of designing a landfill site, the most tough job is to find a perfect location. Okay, because when we plan for designing a landfill site, there are so many factors. We are calling them pre-planning factors. Okay, there are several pre-planning factors: ecological and biological condition. So if we design a landfill site, ecological and biological condition should not be disturbed. We cannot destroy biological condition and can build or design a landfill site. So this is the most vital point. Okay, so nodi bharat kore amra landfill site korte pari. If we have a forest, we cannot destroy that and can build or design a landfill site. এমনকি if we have lowland, ওটা ভরাট করে difficult. Okay, geological and hydrological condition, and this point is also relevant with the next point, which is existing water supply sources. And if that affects the existing water supply sources, like underground water, then it will be a problem. And Dhaka city is the perfect example for understanding these two factors. Okay, we are getting water from Wasa, and Wasa, 80% of water supplied by Wasa is underground water. Now, if we design a landfill site, all right, and if the water quality is hampered, or even the water supply system is hampered, then we cannot design that. So we have to keep these factors in mind. Okay, historical and archaeological issues cannot be destroyed. We cannot design a landfill site at the cost of historical archaeological issues. মহাস্থান গড় আছে আমাদের আহসান মঞ্জিল, এই সমস্ত হিস্টোরিক্যাল যে প্লেসেস গুলো আছে, ওকে, archaeological interest যেখানে আছে, সেগুলো we cannot destroy and can design a landfill site. Okay, এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে when we design a landfill site. Recreational facilities. Okay, if there are recreational places, for example, children parks, amusement parks, ওটার কাছে we cannot design a landfill site, because landfill is a place which deals with garbage. It creates bad odor, bad smells, it can spread disease. So in a recreational place, a lot of people go there, right? It's a busy place, so children, old people of all ages go there. So we have to think about their safety and particularly health safety, right? So a landfill cannot be designed in the area where there are recreational facilities. Okay, lakes আছে, ভালো parks আছে, ওখানে করা যাবে না, right? We also have to keep in our mind our other issues like town and industrial development. Okay,
future development, even residential areas, agricultural practices. আমরা এমন একটা জায়গায় যদি করতে চাই যেটা that will destroy the agricultural practices, তাহলে আমাদের problem. Crop production will be hampered, so we cannot do that. Okay, future residential or town development, industrial development, ওগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। আমরা একটা জায়গায় করতে পারবো না যেখানে এই পসিবিলিটিস গুলো থাকে। Anybody has any question? Anybody has any question? No? Ji sir, I have two questions. বলেন। Sir, how do we use the compost yard waste as cover material? কেন কি সমস্যা কি? Sir, এটা কি just waste এর উপর দিয়ে দেয়? হ্যাঁ, রাইট, ছড়িয়ে দিব, স্প্রেড করে দিব। আর স্যার there is সয়েলের পরিবর্তে instead of using soil, we can use the waste. Okay. Particularly, Sir, this is the case where we do not have enough cover material. Soil যদি না থাকে না, তখন আমাদের এই অপশন গুলো চিন্তা করা। Yes sir. Sir, there is a landfill site near Amin Bajar, I guess. Sir, ওখানে ওরা কোন মেথডটা ইউজ করে? এরিয়া মেথড? ওখানে হচ্ছে ট্রেন্স মেথড। ইনিশিয়ালি তারা ট্রেন্স মেথড করেছে। আর ওটা তো মোটামুটি if you have been there, আমাদের ঢাকার একটা সুবিধা আছে যে ওই যে পয়েন্টটা কিন্তু আমি একটু আলাপ করেছি যে ঢাকাতে ওয়াটার টেবিল কোয়াইট বিলো দ্য সারফেস, 80-90 ফিটের নিচে। You know, if we want to find the underground water table, we have to go 80 feet, 90 feet, even higher than that. So that is an advantage. That's why we can practice trans method. Okay, so trans method করে ওরা। Thank you sir. স্যার বাট স্যার ওখানে স্যার আরেকটা ইস্যু আছে স্যার, ওইটা স্যার নিয়ার টু তুরাগ রিভার। হ্যাঁ, আমাদের হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তাহলে স্যার আমাদের ওয়াটার বডি বা তুরাগ রিভারের পলিউশনের জন্য কি স্যার ওইটা কোনো মানে ইম্প্যাক্ট ফেলে না? ইম্প্যাক্ট তো আছেই, কিন্তু অপশন নাই আমাদের। ঢাকা ইজ এ মেগা সিটি and it's a small city, আমাদের কিন্তু জায়গা নাই। সো দিস ইজ দ্য ডিফিকাল্টি। আগে তো একটা ছিল, না এখন দুইটা আছে। এই জন্য we can have, we can think of other options. We should not do only land filling. We are practicing land filling, okay, but it's easy, and many countries, not only Bangladesh, many poor countries or developing countries are using this land filling method. So we have to think, because it's a small city, we do not have space, so we can look for an alternative. Incineration কথাটা খুব seriously, and a pilot project has been taken where we can burn garbage and can produce electricity. In Keraniganj, a pilot project is under construction. We are hoping that by 2022, we'll get electricity. ওটা যদি successfully আমরা করতে পারি, then I think there will be many incineration plant. সেক্ষেত্রে আমাদের আর ল্যান্ড ফিলিং করতেই হবে না, আমরা ওইটাতে চলে যাব। ওকে, সো আমাদের দেশে যেটা প্রবলেম, in many cases we have to compromise. ঠিক আছে, and we are compromising because we have a lot of limitations. We do not have enough money, or we have money but it is misused. Okay, it is snatched, or we can say আমাদের দেশে প্রচুর টাকা পয়সা ইধার উধার চলে যাচ্ছে, কানাডায় চলে যাচ্ছে, বেগমপাড়ায় চলে যাচ্ছে, তাই না? আমরা দেখছি ওইদিন একটা লিস্ট পাবলিশ করেছে, পিপল হু send lot of money laundering এর একটা লিস্ট কোর্টে সাবমিট হয়েছে। সো এন্ড ইটস এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি। টিকে হালদার 3000 কোটি টাকা নিয়ে গেছে না, তার আবার 70টা না 80টা বান্ধবীও আছে, এটা লেটেস্ট ফাইন্ডিং। তো অনেক কাহিনী আমাদের। সো উই হ্যাভ মানি, but money is not used or utilized properly, তাই না? আমার তো মনে হয় যে it is quite relevant. We have a lot of money, but এটা disproportionately ইউজ করতে পারলে হয়তো আমাদের অনেক প্রবলেমস হবে। বিকজ এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটা চামচ কিনতে 97,000 টাকা স্পেন্ড করা হচ্ছে, দিস এন্ড দ্যাট, বালিশ কাহিনী দিস, তাই না? কত কি শুনছি আমরা। সো দিস অল আর আওয়ার মানি, তাই না? এটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ করতে পারলে হয়তো আমরা অনেক ডেভেলপ করতে পারতাম। উই কুড হ্যাভ মেনি ইনসিনারেশন প্ল্যান্টস, তাই না? এখনো তো অনেক জায়গাতে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম আছে। So you see, in one hand, we do not have enough electricity. On the other hand, we are just dumping garbage.
আবার আমরা হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করছি। সো ইটস এ কাইন্ড অফ কমপ্লেক্স সিচুয়েশন, কিন্তু কিছু করার নাই। হ্যাঁ, সো লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট। হয়তোবা in future we may have a better situation. Okay, so any other questions, comments? The floor is open. Naina? Okay. All right, infrastructure related with designing of landfill site. Road access, because we have to take the garbage center to the landfill site. So access possibilities are very, if we do not have roads, তাই না, ভাঙা চোরা রাস্তাঘাট, we cannot take the garbage to the site. That's why access possibility is very important. Then transport distance is also important. Okay, we cannot make it so far, say 300-400 kilometer dure giye jodi garbage felte hoy, it will not be cost effective, right? Because transport cost and environmental pollution, everything is there. So a landfill site should not be far away from the population center. At the same time, it will not be at the vicinity of the population center as well, karon okhane abar risk of spreading disease. So there should be an acceptable transport distance. একটু দূরে হলে ঠিক আছে, আবার খুব দূরে হলে প্রবলেম, রাইট? পাহাড়ের উপরে করা খুবই মুশকিল, আমাদের ভাগ্যিস ঢাকা শহরে পাহাড় টাহাড় নাই, তাই না? তো এগুলো জিনিস আমাদের চিন্তা করতে। ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস, the third infrastructural issues, treatment facilities. I think I mentioned at some point that in many landfill sites they treat the leachate on site. Okay, if it is not possible, then leachate can be treated with wastewater and wastewater treatment plan. In every cities we have wastewater treatment plan. Okay, at least we can talk about the mega cities. Na amader deshe small towns okhane hoyto nai, but in major cities amra jodi boli amader divisional city gulote ache, we have wastewater treatment. So we can take the leachate to the wastewater treatment plant and we can treat with wastewater. Okay, but the treatment facilities should be there. Then the different phases of landfill design. So we have several phases: pre-investigation and draft design. Okay, then planning, selection, and decision making. And in the planning stage, okay, we have to assess all interest we discussed. ওই যে pre-planning factors আছে কিনা ওই সমস্ত জিনিসগুলো দেখতে হবে। and সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে conflicts. Okay, practically it is difficult to find a location where there will be no conflicts. It is practically impossible. In all areas there will be conflicts because, you know, local people, there are many people who just may have just one piece of land, এবং সেটা তারা কেন দিতে চাইবে, এই সমস্যাগুলো খুব হয়। সো তাদের যদি ওরকম in return if they do not get a good offer, তাহলে তো তারা প্রোটেস্ট করবে, there will be conflicts. এবং আমাদের দেশে, okay, and nowadays, you know, Bangladesh, as the population is increasing and it's a small country, জমির দামও খুব বেশি, so that's why আমাদের দেশে যে কোনো বড় প্রজেক্ট করতে গেলে conflicts become very complicated issues. Okay, there are different types of, sometimes it could be political, sometimes political না হলেও ওই যে local মানুষদের issues থাকে. So if we have, what we have to do is actually we have to have several options, 4 or 5 options. Then we have to select the option where there is minimum conflict. Practically, as I said, it is difficult to get a site where there is no conflict, but it is possible to find a place where there are minimum conflicts. Okay, different interest, as I mentioned and discussed previously, they should be drawn as map because it will help in decision making. So where the places where there are important issues, that should be avoided, and considering all these interests,
a decision has been made by the authority, that is by the government or the city corporation. So these are different phases of landfill design. Then once the decision is made, then we have to design the landfill site. Okay, and when we do that, first of all, we have to keep in our mind that the site should be landscaped. Okay, there should be enough trees and greeneries. Why? Keno dorkar seta? Is there anybody who wants to share his or her thoughts? Why the site should be landscaped? Anybody? Sir, যদি একটু শুনি to balance the তাহলে কোনো প্রবলেম হবে? carbon dioxide emissions, sir. Yes, there will be huge carbon dioxide, carbon monoxide, or other toxic gases or substances, right? So if we have plants and trees, they will release oxygen. So at least there will be a dilution, okay? And that is necessary for the people who will be managing the plant, and of course, for the people who will be living in the surrounding area, all right? There are, আমাদের দেশে তো if you go to Amin Bajar or if you go to Matuail তো একেবারে just in 10 গজের মধ্যেই ঘর বাড়ি আছে, there is a residential area. আর ইয়েতে তুমি যদি যাও, if you go to the dumping site near Amin Bajar, ওখানে হাফ a কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে। হ্যাঁ, আমরা গিয়েছিলাম ওখানে, we conducted a study যে ওখানে বাতাসের অবস্থা কেমন এগুলো দেখার জন্য। we measured different parameters. So half kilometer মধ্যে ওখানে গ্রাম আছে একটা, and people are suffering naturally. সেটা ওখান থেকেই আসে, it impacts. If we have a landfill site, it will impact in many ways the people who are living in that area. So the landfill site should be landscaped logically to support the people who will be managing the landfill site or people who will be living in those areas. Okay, then after deciding the shape, okay, based on availability of the land, the useful volume can be estimated, and this is important. Okay, and একটা ম্যাথ কিন্তু আমরা করেছিলাম যে ভলিউম, ডেনসিটি and mass এর সাথে, মনে আছে? So you see, ভলিউমটা যদি আমরা জানি, we know how much garbage we are generating, then we can have an estimation how long we can use the landfill site. So that's why those calculations are important. Okay, certainly the site should be planned with fences and embankment. It should be there. Otherwise, animals or Dhakate jeta problem, children. There are poor children who collect food and other items from the landfill site. So it should be stopped because there is a health risk. Okay, landfill site, we discharge garbage, we throw garbage, and in many cases even we discharge garbage where biodegradation is in the mid stage. So there is a huge health risk. So we have to stop entry of animals, poor people, or birds, and that's why enough measures should be taken, fences and whatever necessary, we have to do it. Okay, the access roads, receiving areas, garages, staff facilities certainly should be there. Access roads, যেটা একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচারও পড়েছিলাম, access roads should be there, না হলে ঠিক করতে হবে, বানিয়ে নিতে হবে। receiving areas in the landfill site should be large enough so that during emergency, এমন এই যে আমাদের দেশে যেটা হয় ঈদের সময় আমাদের এক্সট্রা একটা গার্বেজ চলে আসে না, ওই যে কোরবানির পশু, এই সমস্ত ম্যানেজ করার, তখন আমাদের আনওয়ান্টেড কিছু গার্বেজ তৈরি হয়, এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ গার্বেজ হয়, এগুলোকে করার জন্য এনাফ রিসিভিং এরিয়া থাকা দরকার। ওকে, গ্যারেজ ফ্যাসিলিটিস, স্টাফ ফ্যাসিলিটি, বিকজ দেয়ার উইল বি vehicles, so the vehicles should be parked, should be repaired, কাজে ওয়ার্কশপ, গ্যারেজ এগুলো থাকতে হবে, and staff facilities, people who will be managing the landfill site. Okay, some of them will be living there, so facilities for them should be there. Otherwise ওখানে কেউ কাজ করতে চাইবে না। The deposit area where we'll throw the garbage finally, that should be designed with lining system, with the modern features. Everything should be there. Leachate collection unit, lining system, gas collection if we want to utilize gas. So gas collection unit, everything should be there. Okay, and of course a monitoring system. ওখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম, an environmental monitoring system
should be there and should be implemented. We have to test the water quality. We have to test the air quality, soil quality on a regular basis. Okay. And if we find any objectionable chemical of high concentration, okay, then we have to take measures. Anybody has any questions? And yes, this is just how a landfill site can look like. So you see at the top, access roads. Okay. Then after entering, there should be spaces. This is the receiving area, right? Receiving area where even sometimes we keep the different bins for collecting garbage from people who are living in the surrounding area. Then there must be parking area and weigh bridge to have the record how much garbage is received in the landfill site. ওখানে একদম গাড়ি সহ ট্রাক সহ উঠে যায়, vehicle সহ উঠে যায়, and we automatically there is a meter, so that will give the reading how much garbage is there. ট্রাকের ওজনটা আগে থেকে জানা থাকে, মাইনাস করলে পারেই we can find the amount of garbage that is received. Office and staff building, workshop for repairing the vehicles that are used in the management process. Okay, and finally the deposit area where we put the garbage. Okay, so this is at a glance how a landfill site look like. Anybody has any question? 9. Okay, last slide. Wastes which are unsuitable for landfilling. Okay, they're not suitable, they should not be landfilled. There are several categories. Number one, liquid waste. So liquid waste should not be landfilled. Why not? কেউ একজন? Is there anybody who wants to share? Liquid waste যদি আমরা ল্যান্ডফিল করি কি প্রবলেম হবে? সৈয়দা নাফিসা ইকবাল রূপন্তী ট্রাই করছে, দেখি রূপন্তীটা শুনি। বলেন। গ্রাউন্ড ওয়াটারে রিচ করবে? হ্যাঁ, if we landfill leachate, liquid waste, it will produce huge amount of leachate. It will be converted into leachate, and yes, that will be contaminating the underground if there is no liners. Even if there is liner, generation of leachate is a problem because we have to treat it, and leachate treatment is expensive. So it is better to have limited amount of leachate. Ishtiaq, do you want to add anything? You tried to say something. Would you like to add or? No, sir, you already covered, sir. Okay, very good. Then other categories like oxidizing agents. Anybody wants to contribute here? Why oxidizing agents should not be landfill? Explosives should not be flammable waste. একজন বলো। Sir, like ferrous metal is oxidizing agent. So sir, একটু লাউডার হতো। Who is speaking? Sir, আমি হাসিন sir. হ্যাঁ, হাসিন একটু হ্যাঁ বলো। Sir, oxidizing agents, sir, like metals, ferrous metal, iron. No. এরা কিন্তু রিডিউসিং এজেন্টস। হ্যাঁ, অক্সিডাইজিং মানে হলো যারা অক্সিডাইজ করে। দেয়ার মোস্ট অফ দেম আর অক্সিজেন কন্টেইনিং সাবস্টেন্সেস। ওকে, মেটালস গুলো হচ্ছে উল্টা, মেটালস গুলো হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্টের উল্টা, দ্যাট ইজ রিডিউসিং এজেন্টস। ঠিক আছে, ওজোন হচ্ছে একটা অক্সিডাইজ যার ভিতরে অক্সিজেন থাকে। হ্যাঁ, মোটামুটি ভাবে অক্সিজেন ছাড়াও হয়, ওকে, বাট মোটামুটি ভাবে অক্সিজেন কন্টেইনিং সাবস্টেন্সেস। Okay, so they are highly reactive. Oxidizing agents are highly reactive. Carbon dioxide and carbon monoxide বেশি জেনারেট করবে। মানে সেটার চেয়েও it depends on the nature and type of oxidizing agent. Let us make it simple in this way that oxidizing agents are highly reactive chemicals. Okay, so they will undergo continuous reaction, all right, and produce different kind of substances, and at any time it can go out of our control. Okay, even it can generate chain reaction. So that's why yeah, so that is the reason why oxidizing agents or other reactive chemicals should not be landfilled. Explosive, it's very clear. Explosives will result in explosion, and that is difficult to manage. That can cause death and other damage. So that's why explosive should not be
landfill, flammable substances or flammable waste, certainly it will cause fire and Sir, can't hear you. স্যার কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেল? চলে গেছে স্যারের। Yeah, sorry, net চলে গেছে, I guess. আমাদের লাস্ট ক্লাসে কি স্যার এক্সাম পেপার নিয়ে ডিসকাস করছিল? এনিওয়ান এনি আইডিয়া? হ্যাঁ করেছিল, আমারটা আমি লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ক্লাসে স্যার শুধু সবার মার্কস বলেছে স্যার। Oh, that was the class that we got disconnected, right? ইয়া ওই ক্লাসে। Okay. হ্যাঁ। পনেরো মিনিট আছে, চলো সবাই পালাই। তো স্লাইড আছে, দেখি স্যার যদি কানেক্ট করতে পারে। অ্যাটেন্ডেন্স কি নিছে? না, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়নি, I guess. আর শুরুতে নেওয়া হয়েছে কিনা জানি না, আমি একটু 2-4 মিনিট পরে। না নেয় নাই, আমি শুরুতেই আসছি। হ্যাঁ, একটা কাগজের সবাই নাম আর লিখে চলে যাই, চলো। সেটাই ভালো। I guess স্যার আর জয়েন হবে না।
Okay. Can you hear me? Sir, So suddenly my laptop was turned off. I don't know what was the problem, and it took time. Anyway, so we were discussing the garbages that cannot be, right? Okay, let me bring the slide again. So we were on the last slide basically. So, okay. So can you see my slides? Yes, sir. Anybody? Okay, good. So we, yes, second categories of garbages, municipal solid waste we covered. So I was talking about flammable waste. So flammable waste components can cause firing. So that's why we should not landfill them. Then infectious waste. I think it's pretty straightforward that infectious waste may contain infectious organisms, pathogenic germs, and that may cause harm to the people who are involved in the total management process. People who are collecting garbage, for example, waste pickers, right? Or other people who are carrying the garbage, people who are finally managing the garbage, they will be affected. And in fact, it can spread to the community as well. So that's why infectious waste or medical waste should not be landfilled. And hazardous waste like radioactive substances, toxic substances should also not be landfilled because of the toxicity. Okay, similar impacts. If we, for example, if we have radioactive substances emit radiation spontaneously. So people who will be managing the garbage, they will be impacted. People who will be living in the surrounding area, they will be impacted. Okay. So this is all about landfilling. Anybody has any question? Now, makeup class on this Thursday, right? No, sir. We have a makeup class. Let me check the date. So that is Tuesday's schedule. Tuesday schedule, right? Sunday, Tuesday schedule. Okay. This week. Okay. So our the next class will be Wednesday. We'll be talking about biological treatment. Yes. Final call for questions. Anybody has any question? No?